Namaste. Welcome back. Let us continue our journey of reciting a chapter of Gita. Today we shall be reciting chapter 14 of Srimad Bhagavad Gita. Now, before we begin recitation of this chapter, I would like to give you a brief essence of this chapter. Basically, we are made of three characteristics or traits of nature. The first one is called sattva, which is basically acting out of clarity, of purpose, calmness, peace, intentional clarity and purpose arising from peace and joy from within. The second element or trait of nature is rajas, which is basically action, competition, aggression, passion arising out of cravings or desire. And the third guna of nature is called tamas, lethargy, passivity, and coming out of lack of clarity and adamancy. We are all subjected to the three traits of nature, the sattva, the rajas, and the tamas. And Krishna is explaining to Arjuna that even as you go through life, or as you go through life overcoming your lethargy and acting out of perhaps initially due to cravings and passion, but then transcending even that and acting out of clarity of purpose and true peace and joy, which is sattva, you understand the evolution of your journey. And a yogi will even sacrifice or transcend the sattva guna, because all these three natures are also binding us to this human body. Yeah, Krishna is basically saying in the verse 5 of this chapter that the three modes of material nature are sattva, rajas, and tamas, condition the living entity when he comes in contact with nature. So of these, the sattva, the mode of goodness, is pure as it is enlightening and without sorrow. And rajas is the mode of passion, and tamas is the mode of ignorance and lethargy and dilutes all embodied beings. But even the mode of goodness binds one to happiness. So when a yogi transcends all these three material nature aspects, he is equanimous, he or she is equanimous in pleasure and pain, happiness and sorrow, because these are the results or consequences of functioning in this world arising from these three gunas. So I hope you like the essence of this chapter. Lord Krishna says, O son of Pandu, one who does not hate illumination, attachment, who likes delusion when it is present, or yearns for it when it is absent, who is undisturbed by the modes of nature, who remains unwavering, who treats sorrow and success equally, who dwells in the self, and to whom a lump of earth, a stone, and gold are the same, who regards equally the desirable and undesirable, who is steadfast, who is not bothered by blame or praise, to whom honor and dishonor are the same, who treats friends and enemies alike, and who has renounced all material undertakings, such a person is said to have transcended the three modes of nature. So it's extremely difficult to transcend this material nature, but one who attempts to do that is Supreme Divine and has embodied the Supreme Divine in them. So let us recite the chapter. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Srimad Bhagavad Gita अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मनुयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन्
नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु. So in the 26th verse of this chapter, Lord Krishna says, one who is constantly engaged in service, irrelevant of circumstances, immediately transcends the three gunas or the material nature and attains Brahman. And I am the basis of Brahman, which is immortal, imperishable, eternal, and is absolute bliss. So I hope you like the recitation of this chapter. Let us continue this journey. Thank you for listening. Namaste.